Shirika la wazazi humu nchini pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu wanapigania haki kuhusiana na kifo cha Beryl Jerop ambaye alikuwa mwanafunzi wa shule ya wasichana ya St. Teresa of Avila eneo la Ndalat, County ya Nandi. Familia ya Jerop ambaye alifariki mwezi Oktoba mwaka jana inasema kwamba imekuwa ikihangaika ikitafuta haki ya kifo cha mwana wao lakini haijafanikiwa. Ripoti ya upasuaji wa maiti katika hospitali ya rufaa ya Moi ilionyesha kwamba msichana huyo alifariki kutokana na ugonjwa wa meningitis, lakini familia ya marehemu haikuridhishwa na ripoti hiyo ikisema kwamba shule ya St. Teresa ilitoa taarifa iliyokinzana. We are being told he died upon arrival in hospital and she was pronounced dead. Reason being that there is no doctor on record who pronounced the person dead on arrival in school. The second aspect on this same issue is that the ODPP casually perused this file and closed without considering all the factors that surround this matter. In that, this is an issue that touches on a medical practitioner, either she is a nurse, she is a doctor, and such cases cannot be closed without the attention of the council that deal with doctors. So we've written to the ODPP Kapsabet to reopen the file. We've written to the power in Eldoret also to look on this issue because we believe the investigations were bungled up to favor the school and the patron. Tukaenda Kabia, TCIO akatuambia hiyo kesi tumereport, watatuita. Sasa juzi babake alipoenda akaambiwa sasa kesi iliisha. Sasa sijui hao wasasi walimu wa Ndalat walikuwa wametafutia marehemu wasasi wengine wenye walienda wakamaliza nao kesi, ama sisi ndio bado tuko wasasi wa marehemu. Na viongozi wa vijana kutoka mirengo mbalimbali ya siasa hapa jijini Nairobi wameelezea masikitiko yao ya kutoridhishwa na baadhi ya viongozi ambao walipewa tiketi za moja kwa moja. Viongozi hao wamedai kwamba huenda vyama vya UDA na Azimio vikakosa idadi kubwa ya wabunge baada ya wabunge wengi kujitokeza uwanjani kwa wagombea wa kujitegemea. Walisema hayo walipokuwa wakizindua kampeni za kumuunga mkono mwaniaji wa ugavana wa tiketi ya UPA hapa Nairobi. Wale viongozi wale wamekuwa kwa kiti, senator yule amekuwa kwa kiti miaka 10, amesimama governor lakini hakuna kazi ile amefanya ya kusaidia wana Nairobi. Vile vile yule kiongozi alipatiwa tiketi ya Azimio kama governor. Pia alipewa nafasi ya kutuhudumia kama deputy governor miaka 5 imepita na akaresign na akaogopa hiyo kazi. Leo tuko hapa na suluhu. Tunaangalia kama sisi wale tunatoka informal settlement. Tunataka tukue na kiongozi wetu wale sisi wananchi wa Nairobi County tumeamua ya kwamba kama Nairobi County tuko na option, tumekuwa na suluhu ya kutosha na hiyo suluhu ni bwana Kenya Mwao. Hao watu wamechaguliwa, kusema ukweli hakuna watu walienda kwa mchujo. Walitolewa tu na mali na hapo, na ndio imefanya tukuje leo tutoe sauti zetu tuseme ya kwamba kama sisi vile tujafurahi tutasimama na kiongozi wetu kwa independent na ndio atatufurahisha, na huyo ndio tutakaye mbingiza katika governor Nairobi. Moyo wetu umevunjika sana juu ya zile vitu zilifanyika hapa juzi. Tulikuwa tunaongojea kuchagua wale viongozi sisi tunataka from grassroots to national. Lakini haki zetu tulinyimwa. Na wale viongozi wengi ukiangalia ambao walienda independent, unapata ni wale viongozi kwa ground wananchi wanawataka. So for them juu walinyimwa haki na Azimio ndiposa wakaenda independent. And that I can tell the party na Azimio coalition, nina uhakika independent candidates watakuwa na viti mingi kuliko chama pamoja kama wameshikana. Na kinyang'anyiro cha ugavana kaunti ya Kajiado kinaendelea kushika kasi kwa sasa. Kundi moja la wafuasi wa gavana wa sasa Joseph Olelenku kimeapa kumuunga mkono mgombea wa Kenya Kwanza Katole Metito. Wanachama hao wanasema wamebadili msimamo wao kwani utendakazi wa gavana wa sasa ambaye pia anagombea kwa muhula wa pili hauridhishi, kwani hawashuhudii maendeleo jinsi walivyotarajia. Sisi wote tumekuwa watu wa Kato kuanzia leo
tutafanya kampeni ya Kato. Tumesema tuchague viongozi kulingana na maendeleo ile tunahitaji. Tuacha mambo ya milango, mambo ya marika, mambo ya kabila, kwa sababu hiyo hiyo mambo ya maendeleo yana hiyo baguzi. So the focus is development. Na tunasema tufanye uchaguzi na campaign ya amani bila kusurutisha mtu yoyote, na ifikapo tarehe 9 mwezi wa 8, Mungu akitujalia tufika hapo, tuunge mkono chama ya UDA kwa nyasifa zote zile zitapigwa kura. Kajiado Central tunataka kupeana shukurani kwa UDA team yote, haswa kwa ile nyumba yetu ya Orokiteng, kwa sababu sasa hivi Mheshimiwa Kato ametuunga mkono 100%. MCAs wetu wote ambao wanaunga mkono UDA ni wa ile nyumba yetu. Senator ni wa hii nyumba. Na tunataka kusema ya kwamba tunawaomba tusiangalie mambo ya milango, tufuate kiongozi ambaye hataki kuangalia hayo maneno. Tunataka kuweka mambo ya milango katika umasaini katika kaburi la sahau. Hatutaki kuona tena, na ni kiongozi mmoja atatuletea hiyo mwelekeo, na ni Kato Ole Metito. Na sekta ya utalii inatarajiwa kuimarika kikamilifu kufikia mwaka 2023. Huko takwimu zikionyesha kuongezeka kwa idadi ya watalii wa kigeni wanaozuru humu nchini. Waziri wa utalii Najib Balala ameelezea matumaini yake katika kuimarika kwa sekta hiyo licha ya uchaguzi mkuu mwaka huu kufungamana na uhamiaji wa kongoni. The tourism industry now is recovering well. We are optimistic for summer. We've seen there's a lot of bookings already. People are doing very well. It's not fully recovered as 2019 yet. So we already recovered 50% 2021. So we anticipate to recover fully by 2023. Last year, Kenya's economy grew by 7.5%. Yeah. Why should we this year, 2022, should we reduce it? Because we are playing politics. Culinary tourism is what we want to encourage. Gastronomy is what we want to encourage. Cultural tourism is what we encourage. Sports tourism. And with the infrastructure around Nairobi, definitely Nairobi will benefit. Tukiachana na masuala ya utalii, Kenya imepiga hatua katika kufadhili sekta ya afya, ili maendeleo hayo bado yanakumbwa na changamoto kwa sababu ya ukosefu wa bajeti ya kutosha, kupungua kwa fedha na wafadhili wa hatia kwa utumiaji mbaya wa fedha zilizopangiwa kuimarisha sekta ya afya. Katika mkutano wa Health Policy Plus uliofanyika hapa jijini Nairobi, wafadhili walijadiliana jinsi Wizara ya Afya itaimarisha bajeti yake ili kutoa huduma ya afya kwa wote bila changamoto. And we'll be able to see the result. I think I'll stop there for now, and David, you can. To be in a Abuja meeting where Global Fund was born. Then the issue of ring-fencing the local resources and the resources for health to be used in deliberately financing health. This is still a challenge. Why? Because the legal framework has been a challenge. In the last step to pass regulations to be able to ring-fence the health funding. And I would want to encourage HP Plus, and I want to tell USAID that their mission is not finished. We still need another term because there is a lot of unfinished agenda. Through the long-term economic blueprint, Vision 2030, and its current third medium-term plan, the government has deliberately committed to undertake development processes to make Kenya a globally competitive middle-income country by 2030. Under the Vision 2030 social pillar, the government is committed to improve the quality of life for all Kenyans by ensuring equitable, affordable, and high-quality health care. The Kenya Health Policy for 2014-2030 gives direction to the health sector
to ensure that significant improvement in the health status of Kenyans is achieved in line with the Constitution, the Vision 2030, and global commitments, including the Sustainable Development Goals. Na shirika moja la matibabu ya watoto limefungua chumba cha kwanza cha kufanyia upasuaji wa watoto kwenye kambi ya wakimbizi. Chumba hicho kilichoko katika hospitali kuu ya Kakuma kinatarajiwa kuwahudumia zaidi ya watoto 90,000 wanaoishi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Aidha, pakiwa itaweza kuwahudumia watoto kutoka jamii zilizo karibu na kambi hiyo. Within our remit, that the children within the refugee camp were extremely vulnerable, and we wanted to support them by building a state-of-the-art operating room here and supporting the local surgical teams to be able to carry out valuable work in this area, not just here in Kakuma, but also in the surrounding communities, so that, every child, can access safe surgery when they need it. It's the first of its kind within the refugee setup, and it has been done in Turkana County where we hosted the refugees. So we are very grateful that we are not going to be sending children to Moi Teaching and Referral or to KNH for operations. Most of the operations will be conducted here in support with the county government. And overall, we're going to double that volume next year and the following year, and our target is 1,000 children per year. That's about 100 children per month, and we can do that and even surpass that target. So that's the target, but we're hoping to go beyond that target. Na chama cha mahasibu nchini kinaandaa warsha ya 36 ya kila mwaka katika kaunti ya Mombasa. Warsha hiyo inahudhuriwa na zaidi ya mahasibu 2,500. Waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i amehutubia kikao hicho cha mahasibu. Mismanagement of public resources and corruption has increased the need for enforcing financial management systems. Accountants, therefore, have a large role to play. Modern technology, ladies and gentlemen, offers several solutions to counter fraud or corruption by enabling the formation of strong internal controls that strengthen financial management systems. The solutions vary across the board of big data, artificial intelligence, machine learning, and blockchain technology. While the initial investment in setting up the systems may be very high, the potential benefits will save taxpayers millions of Kenyan shillings that would otherwise be lost to corruption or poor public financial management. On PFM reforms and our recommendation that it's high time that the National Treasury, including all MDAs and county governments, migrated to accrual accounting. Ladies and gentlemen, although accrual accounting has been the norm among private corporations for over a century now, the majority of government and the public sector entities continue to prepare their budgets and accounts on cash basis. The Institute appreciates the National Treasury's commitment to expedite the adoption of IPSAS accrual in all public sector entities, and we have considered the possibility of implementing accrual-based accounting, and we acknowledge that although it will be an expensive venture, the expected benefits are huge. Adoption of accrual accounting will enable better reporting status, where Kenyans will always be aware of the true and fair view of the public debt status of the nation. For the last 4.5 years, when I've been the chairperson of the NDICC, as a result of Executive Order Number 1 of 2019, the President asked me to chair the implementation of government projects. I have to sincerely tell you that I have come face to face with the horrors of our unprofessionalism and the way in which we misuse public resources. When I look at the A3 sheets that I'm prepared and presented with on government projects, all the challenges we deal with have got to do with an accountant or the other. And let me be frank with you, good people. The pending bills that we have been having in government, when I came in, I started with
6 billion shillings in the prison service. Half of them are unpayable because procedures were not followed. Some of them are cooked. And by the way, the people who cook them are not Mama Mboga we collect from Korogosho or anywhere. It is members of ISPAC who are accountants and who are your members. They are the ones who cook them. Now, the EACC has discovered some of my staff, some who may be your members, who have 260-something million in their bank accounts they cannot account for, who have 272 million shillings in their bank accounts they cannot account for. I came here specifically to ask you, Mr. Chairman, when is ISPAC going to join the war against corruption? When is ISPAC going to join the rest of us in fighting corruption in the public sector in our country? Because you asked me to talk about the role of professionals in effective delivery in the coordination of services. One role is that we must all join government and help my sister here, the Auditor General, and help my sister, the Controller of Budget, in fighting corruption. We will not preserve, we will not protect, and we will not prudently use public resources if we do not stand up and fight corruption in public service. The challenge of this country, let me be frank with you, my brothers and sisters, our problems, if you are to list them, number 1, 2, and 3. Number 1 is corruption, number 2 is corruption, and number 3 is corruption. They have nothing to do with all this. Yes, we want to fight poverty. How are you going to fight poverty if we are not fighting corruption? If we are losing public resources every day, if government is leaking like a sieve. So when will ISPAC join the war against corruption? This morning, I had this very poetic feeling, and I was telling your chairman in the holding room that we all look forward to a day when ISPAC will buy space in the papers and publish the names of the accountants they are removing from their roles and membership on account of cooking books. Because the problem that Dr. Margaret Nyakango deals with in county governments is not caused by ordinary people who sell sugarcane and sweet bananas in Sunika. It is caused by accountants. The people who cook books are your members, are the ones who got us all these problems. The challenges that, Mr. Chairman, you pointed out about bending bills in government, the reason why we have a problem with bending bills is because of resources being deployed in an allowable manner, and the people who are doing that are professionals. So the first role that you can play in the effective delivery of government service is by ensuring that the law is followed and ensuring prudent management of the resources that have been entrusted with us. Let me be even more sincere and tell you, frankly, I don't think as a public servant we can do without you. So the profession of accounting and auditing and all of you financial experts are people we need. We need you as much as we need doctors. We need you as much as we need lawyers. We need you as much as we need everyone. But I think if you resolved as members of this profession that you are going to stand up for your country, for the protection of the resources of your country, we will do a lot better than we have done in the past. Na kufikia hapo na taarifa hiyo inaofungamana na ISPAC ama ISPAC, sina la ziada ile kutamatisha mbio ya KTN Jumanne hii leo. Usiondoke, mwenzangu Hamid Bahaj atakuja hapa na zilizala viwanjani. Mimi ni Suleiman Yeri, ni kwage kwa heri na ubaki na wingi wa heri.